Ventilation to perfusion matching. In order to have a good gas exchange or effective gas exchange, we have to have a match between ventilation and perfusion. وحكينا سابقا لازم يكون في عنا good ventilation و good perfusion. Good perfusion to the lung through the pulmonary artery, through the dense capillary network, and good perfusion from a well-structured alveoli that carry a high concentration of oxygen in order to cross the alveolar capillary network toward the blood, and the opposite for the CO2. If there is a defect in either ventilation or perfusion or both, the gas exchange process will be affected, and so that the concentration of oxygen and CO2 will be affected negatively in the blood. The two factors that interfere with the matching between ventilation and perfusion are the space and shunt. As we said, we could have inadequate ventilation, inadequate perfusion, or both. يعني ممكن يكون الخلل عندنا بالventilation بالالفيولاي، ممكن يكون الخلل بالperfusion pulmonary artery, or both. Let us to discuss the first factor that affect ventilation perfusion matching, which is the physiologic shunt. As we said previously, the shunt and the dead space. الآن خلينا نناقش الشنت أو الفسيولوجيك شنت. وهذا الفسيولوجيك شنت ممكن يؤدي إلى low ventilation to perfusion ratio، أي أن الخلل في الفنتيليشن والperfusion ما في مشكلة. يعني there is a blood flow through the pulmonary artery جايات من أجل إنهم يتأكسدوا في اللنج، لكن الخلل وين؟ in the alveoli. The blood pass by alveoli without gas exchange. Cases like pneumonia, atelectasis, tumor, pneumonia, lung infection ذات الرئة, damage in the alveoli, damage in the lung tissues, prevent the oxygen to be transported from the alveoli to the blood circulation in the pulmonary capillary network, so that it will not be oxygenated. Atelectasis, alveolar collapse, so that the defect in the alveoli. And this we can call it physiologic shunt. The second factor is the alveolar dead space, high ventilation to perfusion ratio. The ventilation exceed the perfusion. Cases like in which the alveoli has inadequate perfusion. alveoli ما فيها مشكلة، لكن المشكلة وين؟ بالperfusion. ما في عنا adequate perfusion, so that the gas exchange also cannot occur. زي ما حكينا، إذا الخلل بالventilation أو الخلل بالperfusion، الgas exchange الend product هو اللي راح يتأثر وما راح يصير بطريقة سليمة. Cases that may lead to alveolar dead space and may lead to impairment in the gas exchange، خلل في الgas exchange، pulmonary edema, cardiogenic shock, mechanical ventilation with high tidal volume، يعني جهاز تنفس اصطناعي وفي high tidal volume. هاي الأسباب راح تأثر على عملية الperfusion. ناخذ مثال الكارديوجينيك شوك، وهي severe heart failure. The cardiac output is decreased, so that the blood supply to the body organs will decrease, so that the blood return to the right side to the pulmonary circulation will decrease. عملية الperfusion راح تقل. The silent unit, both ventilation and perfusion will decrease. Example as in pneumothorax اللي هو damage to the pleural space, building pressure inside, injury of the lung tissues, and ARDS, which is the acute respiratory distress syndrome. Both ventilation
and perfusion راح يتاثروا. الفنتيليشن بالاي ار دي اس بتاثر لانه راح يصير في عندنا alveolar collapse و alveolar damage، والبيرفيوجن راح يتاثر لانه راح يصير في عندنا acute lung injury، بصير في capillary damage، وبصير في عندنا the proteinous material, the serum material will diffuse toward the alveoli, and the alveoli become filled with this material, so that both the ventilation and perfusion are affected. بس للتذكير في بعض المصطلحات: dead space, air that must be moved with each breath but does not participate in gas exchange. There are two types of dead space: the anatomic dead space and the alveolar dead space. The anatomic dead space that contain inconducting airways، وهذا اللي بتعرفوه عادة، اللي هو من 150 إلى 200 مل which is fixed. Alveolar dead space only 5 to 10 mil, and these two types called physiologic dead space. يعني الاناتوميك والالافيولار مع بعض شو بنسميهم؟ physiologic. In healthy person، هاي قاعدة مهمة، عادة الفسيولوجيك يساوي الاناتوميك. What does it mean؟ ماذا يعني ذلك؟ أن الالافيولار dead space تقريبا زيرو، وإذا زاد الالافيولار dead space عن هذا المقدار الزيرو أو عن الخمسة وبالماكسيموم 10، معنى ذلك إنه a large area in the alveoli didn't participate in gas exchange, so that this will affect the gas exchange seriously. احنا بنحب انه يكون الاناتوميك يساوي الفسيولوجيك، which means the alveolar is 0 او maximum 5 ل 10 مل. Dead air space, alveolar dead space result from alveoli that are ventilated but not perfused. فيها ventilation لكن not perfused. The shunt، شو معنى shunt؟ التحويلة بالعربي. refers to the blood moving from right side of the heart to left side of the heart without being oxygenated. وفي عنا اشي بنسميه physiologic shunt، وفي اشي بنسميه anatomic shunt. Physiologic shunt result from blood moving through unventilated part of the lung. انه الدم بده يمر من الجهة اليمين للقلب، من الرايت سايد، رايت اتريوم، رايت فنتريكل، تور ذا ليفت سايد، المفروض يمر في اللنج، بيمر في اللنج لكن لن يتم تحميله بالاكسجين نتيجة فيسيولوجيك شانتنج، في ديفكت بالالافيولاي. وفي اناتوميك شانت انه the blood moving from the right side to left side في ديفكت بالاناتومي منذ الصغر، congenital anatomy زي التي او اف، اشي بتاخذوه في البيدياتريك، تترولوجي اوف فوليت، وبالتالي بمر الدم من الجهة اليمين إلى الجهة الشمال من دون أبدا ما يمر في اللنج، وبالتالي لن يعود إلى الليفت سايد محمل بالأكسجين، وبنسميه anatomical shunt.